Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mauri. Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui ligando na imigração para tirar o famoso Gnib, que é o visto de estudante. Esse aqui é o telefone, ó, o número que vocês vão ter que ligar para imigração. Lembrando que a ligação é toda em inglês. Eu não sei falar muito inglês, eu tô aqui aprendendo ainda. E eu vou ter que tentar agendar para a Marina, não é para mim. Pelo que eu vi aqui, é um passo a passo que eles pedem. Já é tipo uma ligação, não é programada, a gente vai falar com um ser humano. Mas na ligação é meio que passo a passo. Vou ver o que eles pedem aqui primeiro. Só mostrar, um minuto pra eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Primeiro eles vão ligar perguntando o nome da gente, perguntando o nome. Depois perguntar a data de aniversário. Depois perguntar a nacionalidade. Perguntar se é pra você ou pra sua família, esse que você tá ligando. E vai perguntar o número do seu passaporte, beleza? Então é isso, vamos tentar aqui. Se não der certo, depois a gente liga de novo, vamos ver. O número é esse, ó. Vou ligar aqui pra vocês verem. Vamos lá. Chamando. Thank you for contacting Immigration Service Delivery, the Department of Justice. Please note that calls are recorded for quality, monitoring and training purposes. You can view our privacy and data protection statements on the Department of Justice website at www.irishimmigration.ie. Tá ouvindo aí, pessoal? If you already have an appointment and are calling to change to an earlier date, please note that there are no earlier appointments available. We recommend that you wait for the appointment you have been given. Hello? Hello, good. Good morning. Welcome to Immigration Service Delivery's Registration Office. My name is my first. Could you confirm what county you live? What county in Ireland do you live in? Yeah, in Ireland, Dublin. Dublin. Yeah, Dublin. Are you registering your immigration permission for the first time? Yeah. Okay. So is this for your spouse? Is she there with you? No, just my wife. She stay here. There Yeah, yeah. beside you. Yeah, she stay. She's here with you. Yeah. Okay. Could you pass her the phone? One moment, please. Okay. Just to be aware, you should only book an appointment if you're registering for the first time. If it's not your first time registering on the day of your appointment, your application will be refused. Okay. Are you registering for permission as a student? Sorry? Is she registering as a student? Sorry, my English is very bad. Yes. Your pass. I'm going to go through the details, okay? So when does your course begin? So when does her course begin? What do you need? Sorry? So when does her college classes begin? Why not? Hello? Oi, hi. When does her course begin? Quando Hello? she's Her course. Hello? Hello? When does her course begin? Yeah. Começa day 21 October 2024. October what? Yeah, October. This What day? 23 weeks. 23? Yeah, 23. Okay. Okay. Sorry, my English is very bad, my friend. Yes. And what is the nationality? Her nationality? Brazilian. Brazil. Okay. Did she live in Brazil before she moved to Ireland? Yeah, it's okay. Okay. So I'm going to take some details so I can book the appointment. Can I get her passport number? Passport number, yeah. Okay. Can I get the first name on her passport? First name is Rina. Okay, so M for Marina. Full name, yeah? That's her first name, yeah. Why? Exactly. Is this the last name? Yeah. Thank you so much. Okay. So is Marina... Exactly. Okay. So surname M for Morocco. No, I am spelling out the name. Yeah. Please. Yeah, Brazilian names.
Okay, so it's Marina. Okay, yeah, I have that. Okay. And her date of birth. Aniversario. Aniversário is day 2. Okay, perfect. And email address. Marina. Okay. Okay, spell. So M for Morocco. M, yeah, okay. M. A for Alpha. Oh, yeah. R for Romeo. Sorry? R for Yeah. Ronaldo. Yeah, exact. India, yes. Yeah. I. Yeah. N for November. Yeah, exact. A for Alpha. And is it Casado or no? That's it. O curso começa 2 semanas. Exato. Day 20. Okay. Yeah. Okay. So I have appointments on the 8th of November. 8th November? Oh, nice. Yeah. Thank you so much. Yeah? Yeah. What time? 12:30. 12:30, yeah? Yeah. Thank you so much, sir. No problem. Thank you for calling. Wait, sorry. No. Okay, wait. Just a moment. So that is booked for you now. You receive a confirmation email in the next hour. You just print it off and bring the e-card in the post within 10 working days. Okay. If you need to cancel your appointment, please call us back at least 24 hours beforehand. If you have any questions about immigration, please email immigration.support@justice.ie. Thank you for calling and have a great day. Do you know that number? Have a nice day. Thank you so much. Hold on. Thank you. Bye. Bye. Pessoal, vocês viram aí, cara, eu rodei, o English very bad, mas a gente conseguiu. Ficou agendado aqui pro dia 8 de novembro de 2024. Agora vai chegar um e-mail no e-mail dela lá, com a confirmação, e é isso aí, vamos pra cima. Se não der certo, a gente tenta de novo, mas... Pessoal, já chegou o e-mail aqui, ó. Vamos ver se tá certo aqui. Então tá marcado aqui, ó. Dia 8 de... no mês que vem já. Dia 8/11, às 12h30. Take your Dublin. Tudo certinho. O número aqui. Chegou o e-mail, foi super rápido. Acabei de ligar, já chegou o e-mail. Foi confirmada para daqui a um mês. Hoje é 9. Foi marcado para o dia 8 de novembro. Foi bem rápido. Porque teve gente que chegou em setembro e foi marcada para dezembro. Então já chegou o e-mail, a gente conseguiu aí. Ver agora no dia lá, tá tudo certo, a documentação. E é isso. Se gostaram, deixa o like aí. Desculpa a vergonha que eu passei. Todos os links aqui abaixo, ó. Tem passagem, 2 tipos de passagem. Passagem com a Marcela e passagem com o Paulo. Dá um check-up neles aqui, faz um orçamento. A Marcela tá nas promoções super baratas aí, firmeza. E um alô pra toda a galera da comunidade Voando na Gringa. Tamo junto, rapaziada. É nóis.